Right. Move on to next topic. Mixtures and allegations. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 or 2 marks, guys, here. So that's why very important topic and very dead easy topic, guys, here. Mixtures and allegations, one of the subtopic in ratio and proportions. Ratio and proportions with proper ga unte chalu. Mixtures and allegation concept is very dead easy, guys, here. Okay? But mixtures and allegations separate ga nenu cheptanu. One by one click cheskunటూ వెళ్దామండి. సో మిక్చర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ హియర్ మిక్చర్ సంబంధించిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ సార్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ container 1 for example container 1 milk is 6 parts and water is 7 parts. Okay, so first container milk and water ratio is 6:7. Second container milk and water ratio is, for example, 8:5, guys, here. For example, 8:5. So to mixture the third content, so milk and water ratio is how much? And so equal and 1:1 ratio of mix cheste. Okay, 1:1 ratio of mix cheste. Find out the milk quantity and water quantity. Find out the milk quantity and water quantity. Like with the no mixture ratio. Find out the no mixture ratio. For example, container 1 milk and water ratio is 6:7. Container 2 milk and water ratio is 8:5. To mix the third content milk and water, new ratio is how much? New ratio is how much? Right. Problem in first of all basic method lo cheptanu. After that shortcut method lo cheptanu. I think no need pen and paper andi. కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలండి. ఓకే రైట్ అండి. ఫస్ట్ కంటైనర్ లో మిల్క్ క్వాంటిటీ ఎంత చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. First container low is a container 1, is a container 2, and is a container 3. Container 1 low milk quantity is how much, guys? Last guy. Okay, right, Andy. So milk is how many parts here? 6 parts, Andy. 6/13. And the total quantity and 13 parts on 6 + 7, 13 parts on the milk quantity and 6/13 and chepali gani 6 and cheppodu. Okay, right. So first container lo water quantity ఎంత ఉందండి? Water quantity 7/13 అని చెప్పాలి. ఓకేనా 7/13. ఓకే నెక్స్ట్ వెరీ గుడ్ అండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ కంటైనర్ లో మిల్క్ క్వాంటిటీ హౌ మచ్, గైస్? సెకండ్ కంటైనర్ లో మిల్క్ క్వాంటిటీ హౌ మచ్? 8/13 because 8 + 5 is how much? 13. Total quantity is 13 parts and that's why 8/13. And second container low water quantity is 5/13. Water quantity is 5/13. Okay, na? To mix the third container and to mix the third container. Okay, right. Third container lo మనం mix చేద్దామండి. Then find out the new mixture ratio. Okay, right అండి. ఫస్ట్ ఇవన్నీ మిల్క్ తీసుకుందాం. ఇట్ సైడ్ మొత్తం మిల్క్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ కంటైనర్ మిల్క్ ఎంత? 6/13. సెకండ్ కంటైనర్ మిల్క్ ఎంత? 8/13 is to next first container water quantity ఎంత? 7/13 plus second container లో water quantity ఎంత? 5/13. 5/13 అండి. So don't disturb the denominator. Denominator is same. 13. So 6 + 8 ఎంత అండి? 14. Next don't disturb the denominator. 13. 7 + 5 ఎంత అండి? 12. So 13 cancel. 2 6s are and 2 7s are. Okay. New mixture ratio is how much, guys? 6:7. So milk is 7 parts and water is 6 parts. Okay. So this is a basic method. And if you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys, here. Okay, any doubts regarding basic method, guys? No, sir. Right, and fundamentals proper ga unte chalandi. Next problems mere chustaru. Without pen answer cheppuntu vellipochu. Maha aithe single step antaku minchi avasaram ledhu. Right. So I'm going to shortcut method, guys, here. We have to find out the new mixture ratio. Milk and water. First container low milk and water is how many parts? 6:7. Second container low milk and water is how many parts? 8:5. Total quantity enta? 13 parts. 6 + 7, 13. Second container low total quantity enta? 8 + 5,
13 అండి. 8 + 5 13. సో ఎప్పుడైనా సరే పార్ట్స్ అనేవి టోటల్ క్వాంటిటీ అనేది ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే 13 ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు సో ఇవి డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయొచ్చు. వాటర్ మిల్క్ డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఈక్వల్ గా లేకపోతే ఎలా చేయాలో నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా? రైట్ అండి. పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసేయచ్చు. 6 + 8 ఎంత అండి? 14. 7 + 5 ఎంత అండి? 12. Let me calculate. 2 7s are 2 6s are. So new mixture ratio is how much? 7:6 అండి. అంటే ఇది కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడే చెప్పేయచ్చు. 6 + 8 ఎంత అండి? 14 అండి. 7 + 5 ఎంత అండి? 12 అండి. ఓకేనా? సో 2 7s are 2 6s are. 7:6. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి. అంటే పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు సో డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయొచ్చు. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? షార్ట్ కట్ మెథడ్. Yes or no? Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి నేను విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనం ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా లేకపోయినప్పుడు ఎలా చేయాలో మీకు చెప్తాను. నో ప్రాబ్లం. మీరు అంత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అసలు. రైట్? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెక్ చేయండి ఒకసారి. 2 whistles contains milk and water in the ratio 9:7 and 5:11. If the both the whistles are mixed in the ratio of 1:1, find the ratio of milk and water in new mixture. Find the ratio of milk and water in new mixture. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి 9 + 7 ఎంత అండి? అసలు చెప్పాలి. 16 కదా? సో 5 + 11 ఎంత? 16 కదా? అంటే పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 9 + 5 ఎంత అండి? 14. ఓకేనా? 7 + 11 ఎంత అండి? 18. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 2 7s are 2 9s are. That's why 7:9. అయిపోయింది ఆన్సర్. Yes or no guys? సో దీనికోసం పెన్నులు పేపర్లు ఏం అవసరం లేదండి. మీరు కొంచెం తెలివిగా కామన్ సెన్స్ యూస్ చేస్తే చాలు. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చెక్ చేయండి ఒకసారి. 2 whistles contains milk and water in the ratio 8:7 and 4:11. If the both whistles are mixed in the ratio of 1:1, find the ratio of milk and water in new mixture. రైట్ అండి. సింపుల్ గా ఏం చేద్దాం మనము? 8 + 7 ఎంత? ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి. 15. నెక్స్ట్ 4 + 11 ఎంత? 15. అంటే పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా లేవా? ఎస్, పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. అంటే ప్రాబ్లం ఏం చేస్తాం మనం? డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? 4 + 8 ఎంత? 12. 7 + 11 ఎంత? 18. 2 6s are and 2 9s are. 3 2s are and 3 3s are. 2:3. That's why option 2 is the right answer అండి. అయిపోయిందా? Yes or no? Okay, right. Next one, Andy. 2 whistles contains zinc, copper, and tin in the ratio 3:8:6 and 9:5:3. If the both whistles are mixed in the ratio of 1:1, find the ratio of zinc and copper and tin in new mixture. అది 2 ఇస్తే ఏంటి, 3 ఇస్తే ఏంటి, 4 ఇస్తే మనకేంటి? మనం పార్ట్స్ మొత్తం యాడ్ చేయండి. ఓకేనా? 3 + 8 ఎంత అండి? 11. 11 + 6 ఎంత? 17. సో 9 + 5 ఎంత? 14. 14 + 3 ఎంత? 17. అంటే పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్ యాడ్ చేసేద్దాం ఇక్కడ మనము. సో 5 + 9 సారీ 3 + 9 ఎంత? 12. సో నెక్స్ట్ 8 + 5 ఎంత? ఫాస్ట్ చెప్పాలండి. 13. నెక్స్ట్ 6 + 3 ఎంత? 9. ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందా? నో అండి. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 12:13:9. ఓకేనా? సో మనకి రిజల్ట్స్ లో కంటైనర్స్ లో 2 క్వాంటిటీస్ ఇస్తే మనకేంటి, 3 క్వాంటిటీస్ ఇస్తే మనకేంటి, మనం పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేసుకుంటాం. పార్ట్స్ గా ఈక్వల్ గా ఉన్నట్టు ప్రాబ్లం విల్ బి డైరెక్ట్ మీనింగ్ అండి. డైరెక్ట్ యాడ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? yes or no? మీకు షార్ట్ కట్స్ చెప్పినా కూడా అస్సలు రెస్పాండ్ అవ్వరండి. మీరు సూపర్ అండి అసలు. ఓకేనా? మీరు అస్సలు రెస్పాండ్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే మాట్లాడితే మళ్ళీ మనం ఎనర్జీ డ్రాప్ అయిపోతాం కదా.
ఓకే వెరీ గుడ్ అండి. మేబీ క్లాస్ మొత్తానికి ఒకరో ఇద్దరు రెస్పాండ్ అవుతుంటారు, అది మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. వెరీ గుడ్. మూకీ డ్రామా లాగా క్లాస్ నడుస్తూ ఉంటుంది. గుడ్. Next one. A and B are two alloys of tin and copper prepared by mixing metals in proportion 13:11 and 5:7 respectively. If equal quantities of two alloys metal 2 from a third alloy C, the proportion of tin and copper in C will be. Question ఉంటుందండి, డైరెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, అదంతా అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ, రైట్? ఇప్పుడు టిన్ కాపర్, సో రేషియో ఇస్ హౌ మచ్, 13:11. నెక్స్ట్ టైం అన్నాడు 5:7 అన్నాడు. సో టోటల్ పార్ట్స్ చూడండి ఒకసారి. 13 + 11 ఎంత అండి, 24. 5 + 7 ఎంత అండి, 12 అండి. ఇప్పుడు పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా, లేవు. ఇందాక వరకు మనం ఏం చేసాము, పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కదా సార్, అందుకే ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసాం సార్. ఇక్కడ పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా లేవు కదా, ఏం చేస్తాం, ఏం చేయం. పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా లేకపోతే మనం ఈక్వల్ చేయాలండి. ఓకేనా, పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా లేకపోతే మనం ఈక్వల్ చేయాలా. ఇక్కడ 24 ఉంది, ఇక్కడ 12 ఉంది. 12 ని ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 24 వస్తుంది, 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 24 వస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు 13:11 యాసిస్ గా రాస్తాం ఇక్కడ మనము. సో ఇప్పుడు 12 తో మళ్ళీ మల్టిప్లై చేసాం కదా ఇక్కడ మనము, అంటే 2 తో మల్టిప్లై చేసాం కదా. 5 ని 7 ని కూడా మనము 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 5 2s ఎంత, 10. 7 2s ఎంత, 14. ఇప్పుడు 24 పార్ట్స్ ఈక్వల్ అయినాయా లేదా, ఎస్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే ఏం చేయమన్నా, డైరెక్ట్ యాడ్ చేయమన్నా, యాడ్ చేసేయండి. సో 13 + 10 ఎంత, 23. 11 + 14 ఎంత, 25. విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అయిపోయింది, ఇంకేంటి. పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే డైరెక్ట్ యాడ్ చేయండి, ఈక్వల్ లేకపోతే ఈక్వల్ చేసి యాడ్ చేయండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, sir. ఓకే వెరీ గుడ్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి. 2 whistles contains milk water in the ratio 2:3 and 3:5. If both whistles are mixed in the ratio 3:4, find the ratio of milk and water in the new mixture. Very good అండి. ఇందాక ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఒకసారి చూడండి, ఈక్వల్ గా అన్నాడు, అంటే 1:1 రేషియోలో. ఇక్కడ చూడండి, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనకి 1:1 రేషియోలో ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇక్కడ 3:4 అన్నాడు. ఓకే, ఫైండ్ ద ratio of milk and water new mixture అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో x5 x8 ఏంటండి, ఏదో చెప్తున్నారు మొత్తానికి మీరు. సరే మీకోసం నేను చెప్తాను, ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఎక్స్లు గిక్స్లు ఏం వాడద్దండి ఇక్కడ. ఎక్స్లు వైలు అంటే చెడ్డ చిరాకు అనమాట. ఓకే వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. 2:3 ఫస్ట్ కంటైనర్ ఫస్ట్ విజిల్ లో, అండ్ సెకండ్ విజిల్ లో 3:5 అండి. ఓకేనా, సో టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి, 5 పార్ట్స్ అండి. టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్, 5 పార్ట్స్. నెక్స్ట్ టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి, 8 పార్ట్స్ అండి. ఓకేనా, 5 8 అంటే పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా, ఈక్వల్ గా లేవు. ఈక్వల్ గా లేనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈక్వల్ చేయాలి. అంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తాము, రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి ఆపోజిట్ లో. ఇప్పుడు చూడండి, 8 5s ఎంత, 40. 5 8s ఎంత, 40. అంటే సో ఇప్పుడు మనకి బోత్ సైడ్స్ మనం ఏం చేయాలి, 5 8 మల్టిప్లై చేసామంటే 40 40 వస్తుంది. అంటే దీన్ని కూడా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 8 తో మల్టిప్లై చేయాలి. అండ్ దీన్ని కూడా ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మనము 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సింపుల్ గా చూడండి ఒకసారి. సో 8 2s ఎంత, 16. 3 8s ఎంత, 24. సో 5 3s ఎంత, 15. 5 5s ఎంత, 25. అంటే ఇది మొత్తం చెత్త రాస్తూ కూర్చుంటారా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ, అప్పుడు 3:4 కూడా ఉంది కదా. సో దాన్ని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తారా, ఇన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయొద్దండి, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ 16 24 ని 3 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 15 24 ని 15 25 ని 4 తో మల్టిప్లై చేయాలి. మళ్ళీ మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చుంటామా, అంత ఓపిక అస్సలు లేదండి ఇక్కడ. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనము ఆన్సర్ చెప్పేసేయాలి. చూడండి ఒకసారి, 2:3 ఇచ్చారు మనకి. సెకండ్ కంటైనర్ లో 3:5 ఇచ్చారు. ఓకేనా, రైట్. 5 పార్ట్స్ ఉంది, ఇక్కడ 8 పార్ట్స్ ఉంది. ఈక్వల్ గా లేవు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ, సో సింపుల్ గా ఇది 8 తో మల్టిప్లై చేస్తాను, దీన్ని 5 తో మల్టిప్లై చేస్తాను. ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ నేను 8 తో మల్టిప్లై చేయాలి, సెకండ్ నెంబర్ ఇక్కడ నేను 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి. అదే విధంగా ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ ని నేను 3 తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ నేను
4 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇదేది ఇక్కడ చేస్తుంది మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? సో సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నో ప్రాబ్లం. సింపుల్ గా చూడండి ఒకసారి. 4 1s are 4 2s are. ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ అండి? నో క్యాన్సిలేషన్. ఇప్పుడు చూడండి 2 3s ఎంత అండి? 6 అండి. 6 2s ఎంత? 12. 6 2s are 12. నెక్స్ట్ 6 3s ఎంత అండి? 18. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి 5 ఉంది ఇక్కడ. 5 3s ఎంత అండి? 15. 5 5s ఎంత అండి? 25. ఇప్పుడు పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కదా, పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయాలి. 12 ప్లస్ 15 ఎంత? 27. సో 18 ప్లస్ 40, 18 ప్లస్ 25 ఎంత? 43. Which option is the right answer? Option 1 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Clear. Okay, right. And every time మొత్తం రాసుకుంటూ చేయొద్దు. So I think time waste. Smart గా థింక్ చేయండి, will get the answer అండి. Okay, guys, all of you. Any doubts regarding this question? No, sir. Okay, right. And next ఇంకో problem solve చేద్దాం. 2 whistles contains milk water in the ratio 5:9 and 7:11. If both the whistles are mixed in the ratio 4:3, find the ratio of milk and water in the two mixture. Same problem but numbers change అండి. ఫస్ట్ గా సాల్వ్ చేసేయండి. సేమ్ ప్రాబ్లం బట్ నంబర్స్ చేంజ్. అంతకు మించి ఏం లేదు. సేమ్ మోడల్, నంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఏంటండి మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పినా వేస్ట్ అనుకుంటారు. ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఎంత? 5:9. Second ratio is how much? 7:11. Total how many parts? 5 plus 9, 14 parts. 7 plus 11 is how much? 18 parts. So parts, total parts equal గా ఉన్నాయా? నో అండి. సో పార్ట్స్ ఈక్వల్ లేకపోతే ఏం చేయమని చెప్పాను మీకు నేను. ఓకే, సో వాటి ఈక్వల్ చేయాలని చెప్పాను. ఈక్వల్ చేయాలని చెప్పాను. రైట్. అండ్ ఫస్ట్ సింపుల్ గా ఏంటి? 14 ని మనము 18 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. అదే 18 ని మనము 14 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. అంటే వీటిని కూడా నేను 18 తో మల్టిప్లై చేయాలి, దీన్ని కూడా 14 తో మల్టిప్లై చేయాలి. అగైన్ మల్టిప్లై చేసిన దాన్ని నేను ఇది 4 తో మల్టిప్లై చేయాలి, అగైన్ దీన్ని నేను 3 తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే రైట్ అండి. ఇంకేముందండి, ఫాస్ట్ గా క్యాల్కులేట్ చేసి పక్కన పడేసేయండి, సింపుల్ గా అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి. ఓకే, రైట్. సో ఎనీవన్? సో 3 1s are 3 6s are. Okay, next 2 2s are 2 7s are. 2 2s are 2 7s are. Right. So let me calculate, guys, here. 6 2s are 12 and 12 5s ఎంత? 60. 12 9s ఎంత? 108. 7 ఉంది ఇక్కడ. 7 7s ఎంత? 49. Okay, 11 7s ఎంత? 77. Total sum చేసేయండి. 60 plus 49 is how much, guys? 109. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా మళ్ళీ సెకండ్ ఆప్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. 109 అనేది ఒక ఆప్షన్ లో ఉంది స్టార్టింగ్ లో. ఓకే, ఇది యాడ్ చేయండి. 108 plus 77, 185. That's why option 3 is the right answer. Clear and all of you? Say yes or no. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. ఓకేనా? రైట్. ఒక ప్రాబ్లం నేను చెప్పేసి స్కిప్ చేసి, సో నెక్స్ట్ మనం ఎలిగేషన్స్ కి వెళ్దాం. ఐ థింక్ ఎలిగేషన్స్ కూడా వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ అండి. Ratio of spirit and water in two mixtures of 20 liters and 36 liters is 3:7 and 7:5 respectively. Both the mixtures are mixed together. Now the ratio of the spirit and water in the new mixture is. ఫాస్ట్ గా థింక్ చేయాలి. ఏం లేదండి ప్రాబ్లం లో, సింపుల్ గా ఉంది. మీరు ఎక్కువ అద్భుతాలు ఆలోచించొద్దు. ఫస్ట్ కంటైనర్ milk and water, so spirit and water ratio is how much? 3:7. This is the spirit and this is the water. Second container no, spirit and water ratio is how much? 7:5. 7:5. First container, total how many liters here? 20 liters. Second container, total how many liters? 36 liters. First find out the ratio. 20:36. So 4 5s are
and 4 9s are 5:9 ratio. So previous problem లో ఏమన్నాడు ఇక్కడ మనకి, సో 4:3 రేషియో ఈ రేషియో ఇచ్చాడు మనకి, బట్ ఈ ప్రాబ్లం లో మనకు రేషియో ఇవ్వలేదు, అందుకే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ ద సో మిక్స్డ్ రేషియో అండి. ఇక్కడ ఇంకేముంది, ఇంకా యాజ్ ఇట్ ఈస్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఫస్ట్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్, 3:7. సెకండ్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్, 7:5. 3 + 7 ఎంత, 10. 7 + 5 ఎంత, 12. బోత్ పార్ట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా, లేవు. ఈక్వల్ గా లేకపోతే ఏం చేస్తాం, ఈక్వల్ చేస్తాం మనం, అంతే కదా, రైట్. సో దీన్ని మనం 12 తో మల్టిప్లై చేయాలి, అండ్ దీన్ని 10 తో మల్టిప్లై చేయాలి, అండ్ దీన్ని 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి వచ్చిన ఆన్సర్ ని, అండ్ 9 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేసేయండి ఇంకా. సో 3 3s and 3 4s. నెక్స్ట్ 5 1s, 5 2s, 2 1s, 2 2s. అంతేనా, రైట్ అండి. ఇంకేముంది, ఇక్కడ 2 ఉంది అంటే 2 3s ఎంత, 6. 2 7s ఎంత, 14. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 3 మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ. సో 3 7s 21 and 3 5s 15. Total sum is how much, 27:29. Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం మిక్చర్స్ లో ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, సేమ్ మోడల్స్ ఉంటాయి, బట్ మీరేంటంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అది కొంచెం ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలండి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఎలిగేషన్స్ గురించి మాట్లాడదామండి. ఎలిగేషన్స్ ఆల్సో వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ గైస్. ఎలిగేషన్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ. రైట్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నేను, ఆఫ్టర్ దట్ మనము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్, చూడండి ఒకసారి. ఎలిగేషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in a class, boys average weight is, for example, 65 kgs. Okay, in a class, boys average weight is 65 kgs. One second. Boys average weight is 65 kgs, and same girls. So girls average weight is, for example, 50 kgs. Okay, so boys average weight is 65 kgs and girls average weight is 50 kgs. Total class average weight is 55 kgs, guys, here, for example. Okay, so total class average weight is how much, 55 kgs. So find out the boys and girls ratio. Find out the boys and girls ratio. Right, first of all, I'm going to hear basic method and after that shortcut method చెప్తాను. No need pen and paper and problem చూడగానే within fraction of seconds మనము ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. Right, okay, first I'm going to hear basic method and total boys average weight is how much, 65 kgs, and girls average weight is how much, 50 kgs. So total class and 55 kgs boys and girls. Right, Andy? Right. So 65 plus and 50 girls, and sorry, the girls is equal to 55 boys plus and 55 girls, and multiply చేయండి సింపుల్ గా. ఓకే, సో ఇప్పుడు బాయ్స్ అని ఒక సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం, గర్ల్స్ అని ఒక సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం అండి. ఇక్కడ 65 బాయ్స్ అండ్ 55 బాయ్స్. సో డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్, 10b. నెక్స్ట్ 55g and 50, డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్, 5g. ఓకేనా, రైట్. ఈ 5 ని తీసుకొచ్చేసేయండి, b ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ, సో బాయ్స్ బై గర్ల్స్, లేదా g ని తీసుకెళ్ళిపోండి, 10 సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. ఓకేనా, బాయ్స్ బై గర్ల్స్ 5/10 అండి. అంటే 5 1s 5 2s 1:2 అండి. Boys girls ratio is how much, guys? 1:2. So this is a basic method, guys. Any doubts regarding basic method, guys? Once explain, sir. Okay, very good, excellent, Andy. So in a class, boys average weight is, for example, 65 kgs, Andy. Okay, average weight is 65 kgs. Right, same like this, girls average weight is 50 kgs. 50 kgs. So total class and the total class average weight entante, for example, 50 kgs తీసుకున్నాం. In a class, boys average weight is 65 kgs, girls average weight is 50 kgs, total class average weight is 50 kgs, and we have to find out the boys and girls ratio.
We have to find out the boys and girls ratio. Okay, అంటే బాయ్స్ ఎంతమంది పార్ట్స్ ఉన్నారు, గర్ల్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నారో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి. సింపుల్ గా చూద్దాం. బాయ్స్ యావరేజ్ వెయిట్ ఈస్ హౌ మచ్ 65 kgs ప్లస్ అండ్ గర్ల్స్ యావరేజ్ వెయిట్ ఈస్ హౌ మచ్ 50 kgs. టోటల్ క్లాస్ ఎంత 55 kgs. ఈ 55 kgs ఎవరి, బాయ్స్ ప్లస్ గర్ల్స్ కదండి, రైట్. సో సింపుల్ గా మల్టిప్లై చేయండి. 55 ఇంటూ బి 55b, 55 ఇంటూ జి 55g అండి. ఓకేనా, 65 ప్లస్ అండ్ 50g ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు బాయ్స్ అని ఒక సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. అంటే 65 మైనస్ 55 ఎంత అండి, 10d. ఓకే, నెక్స్ట్ 55g మైనస్ 50g ఎంత అండి, 5g. ఓకేనా, రైట్. దీని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, 10 ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. The boys by girls is equal to 5 by 10. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, సింపుల్ గా బాయ్స్ అనేవాళ్ళు 5 పార్ట్స్ ఉంటారు, గర్ల్స్ అనేవాళ్ళు 10 పార్ట్స్ ఉంటారు. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 5 1s are 5 2s are. అంటే బాయ్స్ అనేవాళ్ళు 1 పార్ట్ ఉంటారు అండ్ గర్ల్స్ అనేవాళ్ళు 2 పార్ట్స్ ఉంటారు. అంటే ద రేషియో ఇస్ హౌ మచ్, 1:2 అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Clear, sir. Okay, right. If you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే within fraction of seconds లో without pen తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే, look at the screen guys here. For example, so boys average weight is A అనుకుందాం. For example, okay, girls average weight is B అనుకుందాం. Okay, and total average weight is M అనుకుందాం అండి. It means moderate. ఎప్పుడైనా సరే అలిగేషన్స్ లో ఒక హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఒక లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఒక మోడరేట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి 65 ఇస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ, 50 ఇస్ ద లోయెస్ట్ వాల్యూ, 55 ఇస్ ద మీడియం వాల్యూ ఆర్ మోడరేట్ వాల్యూ. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో ఇవి డిఫరెన్స్ ఈ వేలో చెక్ చేసుకుంటామండి. డిఫరెన్స్ ఇలా చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఏ మైనస్ ఎం అండి, అంటే మాడ్ ఏ మైనస్ ఎం, నెక్స్ట్ మాడ్ బి మైనస్ ఎం అండి. అంటే ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే బి మైనస్ ఎం అనేది ఏ వాల్యూ అవుతుంది. సో బి వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే ఏ మైనస్ ఎం అనేది బి వాల్యూ అవుతుంది. అంటే తీసుకునేటప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ లో తీసుకుంటాం మనము. ఫార్ములా క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరికి? ఓకే, ఒక హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఒక మోడరేట్ ఆర్ మీన్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఏ వాల్యూ కావాలంటే బి మైనస్ ఎం అనేది ఏ వాల్యూ అవుతుంది, అండ్ బి వాల్యూ కావాలంటే ఏ మైనస్ ఎం అనేది బి వాల్యూ అవుతుంది. మాడ్ ఉంది కాబట్టి మాడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎస్ఆర్ మైనస్ కదా. ఓకేనా, అంటే ఆల్వేస్ మనకి ప్లస్ ఏ వస్తుంది. రైట్ అండి, సింపుల్ గా చూడండి. బాయ్స్ యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత 65 kgs, గర్ల్స్ యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత 50 kgs. సో టోటల్ క్లాస్ వెయిట్ ఎంత 55 kgs. సో చెక్ ద డిఫరెన్స్ అండి. ఓకే, రైట్. 55 50 difference is how much guys, 5. Next 65 and 55 difference is how much, 10. 5:10 ఉందండి. Let me calculate. 5 1s are 5 2s are. Boys and girls average is how much, 1:2 1:2. Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir. Clear. ఓకే, సింపుల్ గా అండి, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు. అంటే అలిగేషన్స్ లో ఈ యొక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి. రైట్, ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫాస్ట్ గా. చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. In what ratio should you mix 2 varieties of sugar costing 30 rupees per kg and 40 rupees per kg? Get the resultant sugar of cost 33 rupees per kg. ఒక లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఒక హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఒక మోడరేట్ వాల్యూ ఉంటుంది. మీరు ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ హౌ మెనీ కేజెస్ పర్ కేజీ, 30 రూపీస్. సెకండ్ ఇస్ హౌ మచ్, 40 కేజెస్. మిక్స్డ్ ఇస్ హౌ మచ్, 33 కేజెస్. సింపుల్ గా మనం డిఫరెన్స్ చెక్ చేయండి. ఓకే, 33 40 డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్, 7. 33, okay, 33 30 difference is how much, 3. 7:3. That's why first option is the right answer. So దీనికోసం పెన్ పేపర్ అవసరం అంటారా? Yes or no? సింపుల్ గా మోడరేట్ వాల్యూ తీసుకోండి, హైయెస్ట్ వాల్యూ లోయెస్ట్ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. ఓకే, సార్ 40 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు సార్. 40 అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు సార్. 30 ప్లేస్ లో 40 తీసుకోకూడదు. అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ 30 కదా మనకి. ఫస్ట్ కేజీ, ఫస్ట్ వెరైటీ అనేది 30 kg కాబట్టి ఫస్ట్ వెరైటీ ఇక్కడ రాస్తాం, సెకండ్ వెరైటీ ఇక్కడ రాస్తాం. ఒక స్టార్టింగ్ వాల్యూ 40 తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు, 3:7 అవుతుంది. అంతేనా? సార్ స్టార్టింగ్ తీసుకోండి అండ్ సెకండ్ ప్లేస్ తీసుకోండి చాలు. ఓకే సార్.
నెక్స్ట్ వన్ అండి. In what ratio must a grocery mix two varieties of apples costing 15 rupees, 20 rupees per kg respectively so as to get mixture of 16.50? Very good అండి. సింపుల్ గా చేసేయండి ఫాస్ట్ గా. 15 రూపీస్, 20 రూపీస్, 16.50. డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకోండి. పాయింట్ వస్తే భయపడతామా? అంత సీన్ లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. 16.50, 20 difference is how much guys? 3.50. 3.50. Very good, excellent అండి. 7:3. And 16.50, 15 is difference is how much? 1.50. ఈ డిఫరెన్స్ మనకి ఏంటంటే పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పాయింట్స్ పోవడానికి సింపుల్ నేను ఏం చేస్తా అంటే 2 తో మల్టిప్లై చేసేస్తాను. సో 3.5 into 2 ఎంత అండి? 7 అండి. 1.5 into 2 ఎంత అండి? 3 అండి. దట్స్ మై ఆన్సర్ ఎంత? 7:3. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మీరు ఇష్టం అండి ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేసుకోండి, 2 తోనే కాదు 10 తో మల్టిప్లై చేసుకోండి. 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? 3.5 ని 35 అవుతుంది. సో 1.5 ని 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? 15 అవుతుంది. సో 5 7s are 5 3s are 15. We'll get the same answer. 7:3. Here and all of you. Okay, right అండి. ఇంకొక ప్రాబ్లం చేసి మనం సాల్వ్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ అండి. Find the ratio in which rice at 7.2 rupees per kg and be mixed with rice 5.7 per kg to produce a mixture of 6.3 per kg. సింపుల్ గా రాయండి. 7.2 and 5.7 mixed ఎంత? 6.3. సో డిఫరెన్స్ చెక్ చేసేయండి ఫాస్ట్ గా. 6.3, 5.7 డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 0.6. 6.3 and 7.2 difference is how much? 0.9. అంటే సింపుల్ గా ఏం చేద్దాం? 10 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? 6:9 అవుతుంది. అండ్ 3 2s are and 3 3s are 2:3. That's why option 3 is the right answer. Here and all of you. Okay, right. ఇంకొక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దామండి. నెక్స్ట్ వన్. 4 kg of sugar price at 50 rupees per kg mixed with 8 kg of sugar price at 60 rupees per kg. Find the rate of mixed sugar. Find the rate of mixed sugar. మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. ఓకే, రైట్. నేను చెప్తాను కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది బట్ సేమ్ ప్యాటర్న్ వెళ్తాం అన్నమాట. ఫస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అండి? 50 kg 50 rupees per kg. అండ్ సెకండ్ రైస్ ఎంత అండి? 60 rupees per kg అన్నాడు ఇక్కడ. 60 rupees per kg అన్నాడు. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి ఇక్కడ? 10 rupees ఉంది ఇక్కడ. మనకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 10 rupees ఉంది. బట్ మనకి ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. మీన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. మిక్స్డ్ కాస్ట్ కావాలి మనకు. ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ షుగర్. ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి. సో మనకి టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఇచ్చాడు? మనం 1 సెకండ్. 50 rupees, 60 rupees, 4 kg sugar. Yes. So first ఎంత అండి? 4 kgs of sugar 50 rupees అన్నాడు. 8 kg of sugar అన్నాడండి ఇక్కడ. అంటే సో 4 1s are 4 2s are. అంటే ఫస్ట్ 50 అనేది 1 పార్ట్ అవుతుంది. సో 8 rupees కి 60 అనేది 2 పార్ట్స్ అవుతుంది. టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 3 పార్ట్స్ అండి. 3 parts is equal to డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 10 rupees ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 10 rupees ఉంది. 3 parts కి 10 rupees అయితే 1 part ఎంత అవుతుంది? అంటే 10/3 అండి. 10/3 అంటే ఎంత అవుతుందండి? 3.33 కదా. 3.33 అవుతుంది. గాయ్స్ అర్థమవుతున్న పాయింట్ ఇక్కడ? ఎస్ ఆర్ నో? ఫస్ట్ వెరైటీ ఏమో 1 part ఉంది. సెకండ్ వెరైటీ ఏమో 2 parts ఉంది. రైట్. ఇప్పుడు 1 part కి ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? 3.33 వచ్చింది. 1 into 3.33 ఎంత? 3.33. నెక్స్ట్ సో 2 into 3.33. 1 part కి 3.33 అయితే 2 parts కి ఎంత అవుతుందండి? 6.66 కదా. 6.66 అవుతుంది. రైట్ అండి. ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్ గా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం ఏం చేసాం? మోటెడ్ వాల్యూ ఇస్తే ఈ మోటెడ్ వాల్యూ యూజ్ చేసి ఈ వాల్యూని మనము
ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. కానీ ఇప్పుడు మోడరేట్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు, దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇక్కడ. 56.66 తీసుకుంటాను ఇక్కడ నేను. ఈ మోడరేట్ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటున్నాను? 56.66 తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ ఒకసారి పక్కన పడేసేయండి. 56.66 మైనస్ 50 ఎంత అండి డిఫరెన్స్? 6.66 కదా. Yes or no? So that's why option 3 is the right answer అని చెప్పేసి నేను moderate value. Yes or no guys? Yes, sir. Okay, right అండి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సో 50 kgs 4 kg ఆఫ్ షుగర్ 50 రూపీస్ అంట, 8 kg ఆఫ్ షుగర్ 60 రూపీస్ అంట. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి? 10 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉంది రెండింటికి. మోడెడ్ వాల్యూ మనకు తెలియదు. మోడెడ్ వాల్యూ మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటి రేషియో కనుక్కుందాం. ఇదిగో ఈ డిఫరెన్స్ రేషియో కనుక్కుంటాం. డిఫరెన్స్ రేషియో కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఏమో 4 kg ఇచ్చాడు, సెకండ్ ఏమో 8 kg ఇచ్చాడు. సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1:2 రేషియో వచ్చింది. అంటే టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 1 + 2 అంటే 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. 3 పార్ట్స్ కి ఎన్ని రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉందంట? 10 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉందంట. ఓకేనా? సో 3 పార్ట్స్ తీసుకుంటే 10 రూపీస్ అయితే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుంది? 3.33 రూపీస్ అవుతుంది. సో 3.33 అవుతుంది. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 1:2 కదా. 1 into 1 పార్ట్ అంటే 3.33, 2 పార్ట్స్ అంటే 6.66 అండి. ఈ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు మోడెడ్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోయి నేను ఇక్కడ చెక్ చేస్తే నాకు 56.66 వస్తుంది. అక్కడ 56.66 మనం యూజ్ చేస్తేనే ఈ డిఫరెన్స్ అనేది 6.66 వస్తుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ?